商機。審計總長計出本省財政赤字比省府公佈嘅多7300萬元。新疆雅克蘇市爆炸，7死14傷，當局拘捕1名維吾爾族疑犯。各位觀眾大家好，歡迎收睇5點鐘嘅 Only News 粵語新聞，我係蘇嘉欣。中國 ADS 首發團尋日抵達溫哥華之後，喺今晚會出席 BC 旅遊局嘅歡迎晚宴。雖然中國遊客市場潛力巨大，但係有專做遊客生意嘅零售商話，業界未必可以直接受惠，商戶應該調整策略，用嚟滿足中國旅客嘅需求。曾宇恒報導。首批中國 ADS 旅行團尋日嚟到溫哥華，呢2日都忙於喺各個景點遊覽。有旅客話：佢哋嚟加拿大旅遊購物唔係重點，最重要嘅係要體會加拿大係咪真係最適合居住嘅地方。是一種心理上的體會吧，心理上的體驗，感覺一個不同的文化和中國有很大區別的這種西方文化，我覺得都體會到了。雖然呢啲中國遊客同其他人一樣都會到訪各個主要景點，但係目前本國只有指定嘅旅行社先至可以接待 ADS 旅行團。有獨立嘅商戶認為市場好容易出現壟斷。目前嚟講，我係睇唔到嘅，因為點解咧？因為政府聯邦政府規定指定嘅旅行社、特定嘅團體有車專嚟，咁我睇唔到佢會益到啲散嘅商戶咯。李保安擔心長此落去，本地可能會出現強迫購物嘅情況，影響本地旅遊業聲譽。佢認為煤氣鎮以及華埠嘅商會應該向業界施壓，容許團員喺區內自由活動同埋消費。溫哥華旅遊局都話，為咗保障服務質素，業界有需要杜絕指定商戶同埋指定餐廳等安排。We don't want people coming here being obliged to go into certain shops, being obliged to do certain things in order to be able to make up the profitability that an operator has to make. We want fair pricing in China, so the operator, when the customer comes here, what they're going to get is going to exceed their expectations. 另外，面對越嚟越多嘅中國遊客，華埠嘅商戶就發現佢哋唔係咁中意中國製造嘅商品，即係俾朋友好似唔係我中意都買到啦咁樣，所以盡量係做多啲比較高檔啲嘅產品咧，就容易即係俾佢哋吸引佢哋。林華澤認為，本地商戶同埋旅遊業界應該要了解中國遊客嘅需要，提供佢哋適合嘅商品同埋服務。Only News 記者曾裕恒喺溫哥華報道。首批接近200名斯里蘭卡泰米爾船民嘅羈留聆訊有結果，難民局決定佢哋全部要羈留等候身份核實，當中包括2名孕婦。有最新嘅民意調查顯示，高達63%嘅受訪者認為當局唔應該俾佢哋靠硬。而就算證實佢哋真係難民，而且同恐怖組織無關，有48%嘅受訪者仍然唔願意接受佢哋留低。Angus Reid 一共訪問咗1019人，高達83%嘅受訪者都認為呢批船民係打其他移民嘅尖，有72%相信該艘船係用嚟測試加國政府嘅反應嘅先頭部隊。雖然係國際協議之下，加國必須先收容船民，但係高達63%嘅人唔同意俾艘船進入加國水域。而問題並唔係出於對假難民或者係恐怖分子嘅憂慮，因為有48%嘅受訪者都話，即使佢哋證實係難民，而且同恐怖組織無關，都要遣返所有船民同船員。只有35%同意佢哋留低。有接近25年歷史嘅中山公園計劃維修。溫哥華公園局正在評估需要維修嘅項目同埋費用。中山公園話，因為維修嘅費用龐大，唔排除喺將來會舉行活動籌集資金。鄧永章報導。驟眼望落去，中山公園嘅景觀唔錯，但係其實公園裏面已經有唔少地方需要維修，好似呢一條走廊上面嘅頂，目前正進行維修。又好似呢條木柱，其實柱內嘅木已經嚴重腐爛，需要整條更換。而地上嘅一啲石磚亦都需要更換。至於池塘，由於荷花太過多，會影響到池塘內嘅金魚呼吸，所以亦都需要清理同埋維修。中山公園行政總監 Kathy Griffith 話：池塘嘅維修費可以由30幾萬至到上百萬。We did last year, the Society and Parkwood went together and we had a pond study. So we now know what the problems are. They gave us 3 different ways of fixing it.
from one that was about $325,000 right up to over $1 million. So we have to decide which one will be best. 中山公園協會喺上個月同溫哥華公園局開會，商討點樣維修公園以及分擔維修費嘅問題。公園局副主席 Sarah Bly 話：公園局正評估公園內需要維修嘅地方以及維修費要幾多，暫時未有定案。Right now, it's quite preliminary. The pond is looking at quite a bit of work to sort of bring it back to being the great pond that it is, and there's also some issues with some of the buildings. 預計公園局會喺10月尾公佈評估報告。中山公園係華埠嘅著名旅遊點，每年吸引到約9萬名遊客參觀。Omni News 記者鄧永章喺溫哥華報導。省審計總長指，本省實際嘅財政赤字係比省府早前所公佈嘅要多7300萬元。審計總長莊多友撰寫一份長達62頁嘅報告，指出本省嘅財赤實際係18億5千萬元，而唔係省府早前公佈嘅17億7千萬。佢又話，省府冇依照公認會計原則去處理財務，例如省府提供俾石油及汽油生產商嘅油礦專利費扣減優惠並冇適當咁記錄，亦都冇將對石油及汽油生產商嘅深井開採優惠嘅欠債計算喺裏面。婦女權益組織代表今日去到省長 Gordon Campbell 嘅選區辦公室，要求當局就連環殺手 Robert Dixon 嘅案件舉行公聽會，公佈犯罪真相，並且係追究警方等相關部門嘅責任。We reject the city council version. The man, the John, the Pim are missing from this version. We reject the Texas Wolf version. All the affected women are missing in this version. We reject the criminal justice version. Women who've been affected are missing from this version. Police not held accountable are missing from this version. We reject the Vancouver police version. 佢哋拒絕各方就Dixon案件嘅講法，係因為呢啲資料都係經過刪減、忽略甚至係修改，並唔係事實嘅全部。婦女權益組織代表指出，喺Dixon案中，警方、政府同司法系統都有失職，當局應該進行公開調查、公佈並且追究相關人嘅責任。Blame the RCMP. The RCMP are going to blame the Vancouver police, and the Crown prosecutors will blame all of the police for failing to do accurate or proper investigations. This is a shell game. This happens every time in every case of violence against women. 加西面積最大嘅一幅原住民壁畫，今日喺軍事中心東端嘅一間旅館外面舉行命名及祈福儀式。呢幅總面積達到7600平方尺嘅原住民壁畫，係位於喜事定東街嘅 Orwell 旅館嘅後巷，叫做 Through the Raven's Eye。呢間旅館得到省府全資撥款運作，為面臨露宿街頭嘅人提供棲身之所。原住民社區代表同財政廳長 Colin Hanson 都有出席祈福儀式。有份設計同埋製作呢幅壁畫嘅藝術家，希望呢幅畫能夠為呢個社區帶嚟生氣同盼望，積極面對人生。We want something to look really good for people down here. Like, it's a different lifestyle down here, and they need something like this. Just to give them hope and nice feeling and stuff like that. 喺休息翻嚟之後，我哋會報道數以百計美國民眾喺食用懷疑受到三聯氏菌污染嘅雞蛋之後不適，全國要回收3億8千萬隻雞蛋。Closed captioning of this program is brought to you in part by McLean's. Make sense of it all. 多年嚟，無數嘅年青人喺哥倫比亞嘅全面照顧教育計劃之下，蛻變成長，將佢哋嘅潛能超越凌空，發揮無限。係培育孩子成才嘅歷程，全面照顧教育計劃成功100%。哥倫比亞國際學院。News
News 1130 brings you the latest breaking news, traffic and weather together on the ones. Airborne with Kim Seal and meteorologist Russ LaCate. Be the first to know with Vancouver's only all-news radio station, News 1130. And be the first to know online anytime. Just click on news1130.com for the latest news, traffic, weather, business, and sports. Vancouver's only all-news radio station, News 1130. If you drink coffee or red wine, stains on your teeth could be this bad. Plus White toothpaste has special stain removers to whiten away stains fast. Plus White removes stains fast. As a model, I can't be seen with embarrassing bumps on my bikini line. My secret is Bikini Zone. It makes my bumps quickly disappear. Bikini Zone for a bump-free zone. Are you tired of hiding your feet? Use Flexitol Heel Balm, the medically proven treatment for dry, cracked heels and feet. Visibly smoother skin in 3 days. Trust the Flexitol family of products. 1個世紀前，華人流落異鄉，佢哋喺呢一度聚居成埠，開始為生存而奮鬥。而家唐人街已經係中華文化嘅泉源，秉承勤奮嘅精神，華人繼續為繁榮而努力。誠意邀請大家透過影像同我一齊博覽卡城華埠100年嘅古往今來。華埠新世紀後顧前瞻100年，8月21號晚上10點鐘播映。美國總統奧巴馬敦促國會通過中小型企業借貸法案。奧巴馬指，近期美國經濟數據疲弱，又需要通過有關立法。美國上個星期新申領失業救濟人數出乎預期升至9個月高位，而反映中西部商業活動嘅費城製造業指數8月份更加係跌至負數，表現係超過1年嚟最差㗎，顯示美國製造業活動收縮，重現市場對經濟係咪能夠持續復甦嘅憂慮。喺美國攻打伊拉克7年半之後，美軍終於收兵，其中一批戰鬥部隊係今日撤走。呢場得唔到聯合國授權，以清除伊拉克大殺傷武器為藉口嘅戰爭，有批評稱之為不義之戰，總共造成9萬名伊拉克平民喪生，4000幾名美軍陣亡。美國總統奧巴馬履行競選嘅時候由伊拉克撤軍嘅承諾，駐守伊拉克嘅最後一個美軍戰鬥旅陸軍第2步兵師嘅4000個士兵，喺當地時間今日清晨4點，跨越伊拉克同科威特嘅邊境，駛入科威特境內，標誌住美國完成喺今個月31號之前由伊拉克撤走戰鬥部隊嘅計劃。之後，仍然留喺伊拉克嘅5萬美軍就擔負非戰鬥部隊嘅角色，新使命被命名為新曙光行動，任務集中喺幫助訓練伊拉克士兵執行反恐行動。呢批美軍將會喺明年底之前全部撤走。換言之，由下個月開始，美國嘅伊拉克戰略就會由武轉民，由戰鬥轉為外交。7年前烽火連天嘅畫面，曾經為伊拉克嘅民主帶嚟曙光。7年幾過去，呢場美國歷史上其中一場最長嘅戰爭，未為伊拉克帶嚟民主和平。上個月因為暴力襲擊而死亡嘅人數達到2年嚟嘅新高。大選過去5個月，新政府遲遲未產生，伊拉克而家係處於政治真空。阿蓋達等恐怖組織就利用而家混亂嘅政局重組力量。美軍撤走，亦引嚟伊拉克鄰國爭相填補留低嘅權力真空。由於各鄰國分別支持伊拉克嘅唔同教派，伊拉克新政府嘅組成就會面臨更大嘅困難。美軍撤走，遺留俾伊拉克嘅將會係一個亂局。美國3個州由6月至今有近300宗民眾對食受沙門氏菌污染嘅雞蛋之後感到不適嘅個案。到目前為止，已經有多達13個牌子嘅雞蛋要回收。進食受懷疑受到沙門氏菌污染嘅雞蛋之後，300幾人出現屙嘔、肚痛同埋發燒等現象，部分人更加要入院治理。負責調查嘅美國聯邦公共衛生及農業部官員追查到受污染嘅雞蛋係由愛荷華州嘅 Wright County 批發出去㗎。衛生部門話，腸炎沙門氏菌經常喺蛋殼同埋蛋內生長，建議公眾盡量唔好食生蛋，蛋殼出現裂痕嘅話就唔好食用。中國雲南貢山暴雨引發泥石流，淹埋一間鐵廠。
多戶嘅民居造成最少2個人死亡，90幾人失蹤。